Stellen sie sich vor, sie kehren in friedliches Ferienhaus Zurich, nur es zu Asche zu finden. Nicht wegen eines Unfalls, sondern weil ihr eigen HOA entschieden hat, dass sie ihnen zusätzlich Gebühren schulden. Das war meine Realität. Und wenn du denkst, ich lasse sie damit davonkommen, oh nein. Ich habe dafür gesorgt, dass sie es so sehr beruhen würden, dass sie das Kronjuwel ihrer gesamten Nachbarschaft verlieren würden, ihren kostbaren Golfplatz. Wenn sie jemals davon geträumt haben, arroganten Menschen zu sein, wie sie genau die Strafe bekommen, die sie verdienen, klicken sie auf den Like-Button und abonnieren sie, denn dies ist die befriedigendste Geschichte, die sie dieses Jahr hören würden. Das Setup, mein Stück vom Paradies ich have mein Ferienhaus gekauft, ein Zufluchtsort zu sein. Es lag am Rand einer Uppagen, gepflegten Golfenlage, hohe Kiefern wiegen sich im Wind, das leise Geräusch von Schlagerschlägen halt in der Fern weiter. Es war nicht nur ein Haus. Es war mein Flucht. Der Ort, an den ich mein Family für Ferien, lang Wochenenden und ruhig Rückzugsort mitnehmen würde. Und es war in einem von HOA geführten Viertel. Ich wusste, dass HOAs wallerisch sein können, aber dieser verkauft sich als exklusiv, respektvoll, und gemeinschaftsorientiert. Als ich es gekauft have ich mein Gebühren bezahlt, punktlich, jedes Mal ich have den Pool, die Tennisplatz oder sogar den Golfplatz nicht viel benutzt. Aber ich befolgt die Regeln, hielt meinen Garten sauber und hielt Michigan aus dem Drama heraus, das war, bis ich eines Tages den Brief bekam, der erste Funk, Extragebühren, es kam in einem offiziellen HOA umschlagen. Darin befand sich ein Mittelung über Zahlungsverzug, in der behauptet word, it schuld $4,378 in Sonderprüfungen für Community Upgrades. Ich hat keinen einzigen gesehen. Kein neue Landschaftsgestaltung, kein Renovierung de Clubhauses, nix, ich have das HOA Büro angerufen. Hallo, ich have gerade, Sir, Unterbrach Michigan die Frau Scharf, ihr Zahlung ist überfällig. Wenn sie es nicht bis zum 15. Sondern, worden weiter Maßnahmen ergriffen. Ich erklart, dass ich diesen Upgrades nie zugestimmt have und keinen Nutzen daraus gesehen have. Sie selbst, als hat sie schon einmal mit Leuten wie mir, zu tun gehabt, die Abstimmung wird auf Wurstensabine durchgeführt. Ihr Zustimmung war nicht erforderlich. Sollen sie die Gebühr? Etwas in ihrem Tun blieb bei mir hängen, selbstgefällig, abweisend, als ob mein Recht für sie ein Unannehmlichkeit wären, Escalation, die Bedrohungen beginnen im Lauf des nächsten Monats, ich bekam einen zunehmend aggressiver Brief, Mittelung, rechtlich schrittanhängig, Pfandrecht in Agentem kann eingereicht werden, ich have einen Anwalt engagert, es zu bestreiten. Der Anwalt der HOA antwortet mit Seiten bürokratischen Unsinns, zitiert obscure Klauseln, die in den Statuten vergraben waren. Mein Anwalt warnt sie hoffen, dass du nachgibst, weil es billiger ist als zu kämpfen. Ich have nicht nachgegeben, der Tag, an dem sich alles ändert, das für eines Freitags rief Michigan mein Nachbar bei der Arbeiten, du musst hierher kommen. Dein Haus ist, weg. Weg? Ich dachte, sie meint Einbruch. Aber als ich ankam, war mein Ferienhaus ein Geschwurst Skelett. Der Geruch von verkohltem Holz hing immer noch in der Luft, Brandermittler waren vor Ort. Der Seich? Beschleuniger. Das war kein Zufall. Ein Woche später bekam ich ein selbstgefällige E-Mail von der HOA-Präsidentin selbst, es ist bedauerlich, was mit ihrem Agentem passiert ist. Angesichts ihres Osthänden Betrags wurden mit der Zwangsvollstreckung der Grundstücks fortfahren, Gelder für die Gemeinschaft zurückzufordern. Mein Hand zitterten. Mein Brust ward enger. Mein Heiligtum, brannte nieder.
UNDSIE Christen wie geier dat in dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Jeds naren means houses fult sich en wie eine Erinnerung daran, das irgendwo de draußen die Lut glotten, sie konnten mein Leben ohne Konsequenzen zerstören, sie haben Michigan unterschätzt, ich war nicht nur Argentinian wohnenden Golfer. Ich war Anwalt, einer mit Erfahrung im Immobilienrecht und Freunden in den richtigen Stellen, wenn sie Krieg wollten, werd ich ihnen einen Krieg geben, den sie nie vergessen würden. Erster Schritt. Ich habe ein Strafensieg wegen Brandstiftung eingereicht und die HOA-als verdächtige Einheit benannt. Die Polizei nahm es ernst, nach dem mein Anwalt ihnen bewies für mehrere Drohungen und ungeklart Brandy in der Geschichte der Gemeinde übergeben hat. Schritt 2. Ich habe in ihr Finanzunterlagen gegraben. Als Hausbesitzer hat ich das Recht, sie anzufordern. Begraben in den Zahlen, fand ich es, Veränderung von Geldern. Die HOA geboren waren in ein Wartungsfirma, gesteckt wardens, die dem Cousin de HOA-Präsidenten gehört. Schritt 3. Ich habe Michigan für die Halsschlager entschieden. Mit diesen Aufzeichnungen reicht ich ein Zivilklage ein, nicht nur wegen der Kosten meines Hauses, sondern auch wegen Schadensersatz, Betrug und emotionaler Belastung, das Gericht war brutal für sie. Jeds selbstgefällig Vorstandsmitglied werd gezwungen auszusagen. Ich hielt mein Gesicht ruhig, während mein Anwalt ihr Glaubwürdigkeit zerstört, wir haben einen forensischen Buchhalter hinzugezogen, der es offengelegt hat, über 200.000 US-Dollar missbraucht falschelt wirklich kein Wettbewerbsfähigen Angebot für die Arbeit als die HOA-Präsidenten versucht, das Wissen zu lernen. Erstellten wir E-Mails mit ihrer digitalen Signatur, in denen die Übertragungen genehmigt wurden, als refertig waren, oder Richter sichtlich eingeweitert, die Ausstellung, der Golfplatz gehört mir das Urteil, weil Rückerstattung für mein Zuhausstrafschadensersatz im sechsstelligen Bereich persönlich Haftung, die bestimmten Vorstandsmitgliedern übertragen wird und hier ist der Zustil, das Urteil abzudecken, or die HOA gezwungen, Vermögenswert zu liquidieren, einschließlich ihres Wertvollsten, de Golfplatzes, ein lokale Investmentgruppe kauft es. Dies Gruppe? Ja, es waren ich und zwei Freund dieselben Lut, die Michigan einst verspotten, müssen Michigan jetzt bezahlen, wenn sie weiter Golf spielen wollten. Am ersten Wochenende, und dem wir den Besitz übernahmen, veranstaltet ich ein offenes Haus. Nicht für sie, für alle anderen. Ehemals, exklusiv Mitglieder sehen zu, wie Familien, auf die sie einmal herabgesessen hatten, kostenlos spielten, die HOA-Präsidentin fuhr langsam vorbei, Gesicht bleich. Ich winkte ein wenig zu, manchmal geht es bei Gerechtigkeit nicht nur darum zu gewinnen. Es geht darum, die Kontrolle von Menschen zurückzugewinnen, die denken, dass sie unantastbar sind, und ihnen zu sagen, dass sie es nicht sind. Wenn der dies Geschichte Shuttlefrost bereitet hat, zerschmetter diesen Like-Button und sag mir in den Kommentaren, was ist die befriedigendste Reich, die du gesehen hast? Und natürlich, abonnieren, denn der nächst konnte das noch toppen.